Hi guys, what is up? Welcome back. എവർക്കും ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ കുറച്ച് ലേറ്റായി പോയി പുറത്ത് പോയതാണെങ്കിൽ എനിവേസ് നമ്മൾ ഇന്ന് പാർട്ട് 5 ആണ് ചെയ്യുന്നത് കോൾ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടിയുടെ വേൾഡ് വാർ 2 ലിബറേഷൻ പാർട്ട് 5. ഇത് എത്ര ഷോർട്ട് ആവുന്ന അറിയില്ല. ഈ കഴിഞ്ഞ 3 എപ്പിസോഡും ഷോർട്ട് ആയിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് വൺ കുറച്ച് ലാർജ് ആയിരുന്നു, 40 മിനിറ്റ്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. ബാക്കിയെല്ലാം 30 മിനിറ്റ്സിനുള്ളിൽ ഒതുങ്ങി. ഇതും അതുപോലെ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് THS ലൈവ് സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, എനിവേസ് ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് വൺസ് അഗെയിൻ. ഫസ്റ്റ് ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് ഹൈവേ തപ്പണി ഹൈവേ വെൽക്കം. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, സൗണ്ട് ഓക്കെ ആണെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഞാൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. എനിവേസ് നമുക്ക് ഗെയിമിലേക്ക് കിടക്കാം. ലിബറേഷൻ ആണ് നമുക്ക് കളിക്കുന്നത്. August 25, 1944. August 1944. This is it. We're going to liberate Paris. The French 2nd Armored Division and the U.S. 4th Infantry arrive at dawn. That means we move tonight. Alright, let's start the mission. Normal settings la nammal kalikina, adhigam hard la man. Hi Juice Man, what's up? Okay, here we go, the cutscene. We took out that train. Our platoon's in the middle of Paris, working with the resistance. Rousseau and Crowley have a plan to sabotage the occupation, and that means striking at its heart. Using the documents we obtained from the train, Rousseau and I will pose as Nazi officers to infiltrate the garrison. This way, gentlemen. And then The garrison is run by SS and Polizeiführer Heinrich. look at the city, Couldn't boys. find me. Came for my parents. THS in Fortnite ആണോ? അതെ ബ്രോ, Fortnite കളിക്കുന്നത് man. Good evening man. Good evening D3X Ghost man. What's up man? Once again, welcome back bro. How are you man? Everything we've lost. How you doing? Everything we fought for will mean something. Tonight we take back our city. Alright. The garrison. Our contact there will supply us with explosives. And when we blow the gates, that'll be your signal to approach. We're counting on you. All right, boys. Let's get ready. Alright man, let's go. Ready ആണ് man. Sirigan is hey man, what's up? Navdeep, hello bro, hi, what's up man? Sirigan is I'm back man, welcome back bro. Gaming boy, hi man, welcome to lesson bro. We should all be so brave. Alright, okay, we won't be long now, already Hassan. brave ആണ് അല്ലേ? But first, we enter the wolves' den. Alright. See you there. ഗൈസ് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്താലുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, പ്ലസ് ഷെയർ ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുക. ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഓക്കെ, കട്ട് സീൻ മാറി, ബട്ട് ബ്ലാക്ക് സ്ക്രീൻ മാറിയിട്ടില്ല ഇതുമായിട്ട്. ഷൂട്ടിങ് ഇന്ന് ലാഗായിട്ട് ഒന്നും തോന്നില്ല. യെസ്റ്റർഡേ ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് കേട്ടോ. we go. One more checkpoint. What's going on? We're going. Soon this nightmare will be over. If you're stopped, your cover story must be ironclad. Let's go for it again. You are Gerda Schneider, a military attaché. You were sent by Herr Spiegel and foreign Fortnite in the game alive bro. Fortnite bro, Fortnite. Take some time to review the dossier. Like or dislike, like man. Okay. Alright, okay. Gerda, 24 January 1911. Okay, Hamburg, Germany. Okay, what's that? ഇത് ലൈക്ക് കണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ This is our one chance. Recruiting our inside man came at a terrible price. You ought to find him and exchange your briefcase with his. Hopefully, he's obtained the explosives we'll need to blow the gates. You worry too much, Major. That's my job. I'll meet you in front of the garrison when the operation is complete. Alright, start them one. Oh, damn. But invite me when you play. Okay. Spiegel. Good. 8:30. Whatever happens, once you make the trade, you must maintain possession of the briefcase at all times. I've come this far. I'll be damn sure I'm going to finish it. Alright. Liberation when Paris, France. Okay. And slowly Guten pop. Abend. Papiere bitte. Let's wait. നമ്മൾ ഓൾറെഡി നോക്കിയതാണ്. പർപ്പസ് ട്രാവൽ ഡോക്യുമെന്റ്. Machen wir weiter. Die Papiere bitte. Und bitte reichen Sie uns Ihre Tasche.
Yeah. Bitte sehr. Ich habe Sie hier noch nie gesehen. Was ist der Grund Ihres Besuchs? Document, ja. Ich habe Reisedokumente für Polizeiführer Heinrich. Ich wurde darüber nicht informiert. Aber Ihre Papiere scheinen in Ordnung zu sein. Sie können weiter, Fräulein Schneider. Thank you. It's not അത്രയും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് അല്ലായിരുന്നു. എവിടെയാണ് ആശാൻ പോയത്? Let's go. Now remember, your contact's name is Fisher. He's Fisher. wearing a grey officer's uniform. Tell me the passphrase. Okay. Berlin. Good luck. Fisher, grey color ഇതാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. Costume. Search for the officer Fisher. Now ഇവിടെ പോയി ഗ്രേ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? ലൈക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ Is that him? No. Nein, ich habe Oberführer Dressler nicht gesehen. Sind nicht zurückgekommen. Man hat sie heute Morgen in einer Gasse gefunden. Sagt er das, was von... Sagen, was man will, aber ich vermisse die Heimat. I don't know അങ്ങോട്ട് കയറാൻ പറ്റൂല്ലേന്ന് but Schmidt, schön Sie zu sehen. Laut sagen. Sonst landet man ganz schnell im Gefängnis. ooh, okay. I saw the doors like void it. Ohne entsprechende Freigabe gesperrt. Endlich einen Brief von meinem Mann bekommen. Das ist seit einer ganzen Weile der erste, oder? ആരെ സംസാരിക്കുന്ന സൗണ്ട് കേട്ടാ? Wo പുറത്ത് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. Okay. ഇത് നമ്മുടെ കൂടെ വന്ന ആളല്ലേ? ഞാൻ കറങ്ങി തിരിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എത്തിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടാ? പക്ഷേ ഒറ്റയാൾ മണ്ടയ്ക്കാണ് താഴെയാണോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. Stand hat seine nächtlichen Überfälle verstärkt. Muss man sich darum wohl Sorgen machen? Nein, noch nicht. Aber wir dürfen es auch nicht... Oh, who is this? Verzeihung. Ja, Fräulein, kann ich Ihnen helfen? Fischer? Ich soll mich bei Oberst Fischer melden. Sind Sie das? Nein, Herr Fischer spielt wahrscheinlich mit den Soldaten im Keller. So, in the basement. Okay. Einen schönen Abend noch. Gleichfalls. Okay, so അവന് ബേസ്മെന്റിലുണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞു. ബേസ്മെന്റിലൊക്കെ വഴി എവിടെയാണ്? ഇവിടെ താഴോട്ട് പോകുന്ന വഴി എവിടെ? അത് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഷോയിങ് there. So that means ഈ റൂമിൽ കയറാം ആൻഡ് മേ ബി ഇതുവഴി. Right, let's ask to him. Entschuldigen Sie bitte. Brauchen Sie irgendwas? Basement, ja. Ich versuche den Eingang zum Keller zu finden. Ich muss Oberst Fischer sprechen. Normalerweise könnten Sie jedes der Treppenhäuser nehmen. Aber der Keller ist zurzeit für Hilfskräfte gesperrt. Vielen Dank. Gern geschehen. ബേസ്മെന്റിൽ പോകാൻ പറ്റത്തില്ലെന്നാണ്. അതെ, ഞാൻ വേറെ വഴി വല്ല വഴി ഒപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കട്ടെ. ഇതാണ് ബേസ്മെന്റിലൊക്കെ ഉള്ള ലൈക്ക് ലിഫ്റ്റ് പോവും. ബട്ട് കറൻ്റ്ലി നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇറ്റ്സ് ക്ലോസ്ഡ് ആൻഡ് അത് ടോയ്ലറ്റിലേക്ക് പോകാനുള്ള വഴിയാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ലോക്ക്ഡ് ഹിയർ. പിക്കിംഗ് ലോക്ക്. വെയിറ്റ്, ലെറ്റ്സ് സീ മാൻ. പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ കയറണം. ഡാം. Fortnite. Yeah, bro. ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാം. Yeah. എനിക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇപ്പോഴാണ് കിട്ടിയത്. Wow. What the heck? There's a lot of people. Shit. Okay. Alright. Mr. Fisher. ഇവിടെ ഉണ്ടോ? I don't know, like it's a lift. Okay. ഞാൻ ഇതിലോട്ട് കയറണം അതോ പോയി നോക്കണം റൂം? വെയിറ്റ്, ചിലപ്പോൾ കയറിയ കുഴപ്പമുണ്ടാവും. Verschwinden Sie! Das geht Sie nichts an! Ça suffit. കൊടു. Mais qu'est-ce que... You good? Restez cachés. La résistance sera bientôt là. Vos camarades sont en കണ്ണെന്താ chemin. വല്ലാണ്ടിരിക്കുന്നത്? Vive la résistance. കണ്ടിട്ട് വാമ്പയർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. Let's go. Wait. പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാം. എൻ്റെ പേടി അമ്മ കയറി വരുമെന്നാ.
അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇറ്റ്സ് ബ്ലോക്ക്. സി ഇല്ല കയറാം. ഇവനെ എന്തിനും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ദാറ്റ് തിങ് ഇസ് ലോക്ക്ഡ് ആൻഡ് I don't know, ഇത് അയച്ചു വിടണോ അവരെയൊക്കെ? ആ ഫിഷറിനെ Je suis de votre côté. Qui êtes-vous? Courage. Vous n'êtes pas seul. ഞാൻ Battez-vous avec ഫിഷറിനെ moi തപ്പി pour വന്നതാണ്. libérer la ville. Vous avez ma parole. Vos camarades sont en chemin. അതിന് വെയിറ്റ്, ഇതൊരു എപ്പോഴും പോകാൻ പറ്റുമോ? ലൈക്ക് ഓക്കെ. എനിവേസ് ഞാൻ താഴെയുള്ള കുറച്ച് ഏരിയ കൂടി എനിക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യണ്ട, അതുകൂടി സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മേപ്പോട്ട് കയറാം. ഓക്കെ, കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ്. ഡാം ഇറ്റ്. പൊളി മാൻ, താങ്ക് യു ജ്യൂസ്, താങ്ക് യു മാൻ. പബ്ജി അപ്ഡേറ്റ് വന്നു 14 GB. വാട്ട് 14 GB? ഓക്കെ. എനിവേസ് നമുക്ക് താഴോട്ടുള്ള ഒരു വഴി കൂടി കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ പോയിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഓ, ഇത് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ള വഴിയാണോ? അല്ല, ഇത് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇറ്റ്സ് ബ്ലോക്കിലാണ്. Guten Abend. Ask to him. Nicht hier unten sein. Die Jungs sind umgehobelt. Okay, Coldface. Kennen Sie den Dichter Verlaine? Ein guter Deutscher liest keine französische Poesie. Vielleicht sind Sie ja gar keine Deutsche. Zeigen Sie mal Ihre Papiere her. Aber natürlich. Hier sind sie. Shit, okay. Nennen Sie Ihren Namen. Yeah, it's wait. Gerda Schneider. Ja, Gerda Schneider. Ein guter, starker deutscher Name. അത് കറക്റ്റ് ആയിരുന്നല്ലേ? എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മയിൽ. ഓക്കെ. Fischer. Man sagte mir, Oberst Fischer würde hier unten im Keller Karten spielen. Haben Sie ihn gesehen? Der Oberst ist gerade gegangen, um ein Treffen vorzubereiten. Er dürfte im ersten Stock sein. Second ഫ്ലോറിലാണ് അവൻ. Danke für Ihre Hilfe. War mir ein Vergnügen. സെക്കൻഡ് ഫ്ലോർ. സോ സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിലെ വഴിയാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് അവിടെ സ്റ്റെയർ കേസ് കണ്ടത്. അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ടി വരും. ലെറ്റ്സ് സീ. ഓടാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ അല്ലേ? സെക്കൻഡ് ഫ്ലോർ ഇസ് അപ്പ് ദയർ. ഇവിടെ ഒരു ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കയറാം. ഓർ മേ ബി ഡയറക്റ്റ് കയറി പോകാൻ പറ്റുമോ? ഫൈൻഡ് യുവർ കോൺടാക്ട്സ്. ഓക്കെ, അവിടെ പറഞ്ഞ അത് ലോക്കാണ്. ഓക്കെ, താഴെ എന്തോ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അങ്ങോട്ട് പോകണോ നോക്കണമെന്ന് എൻ്റെ ഒരു സംശയം. ചുറ്റും ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ അവിടെ. വെയിറ്റ് 1 സെക്കൻഡ്, ഞാൻ താഴോട്ട് കൂടി നോക്കിയിട്ട് ഓടി തരാം. ഞാൻ ലോക്ക് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യട്ടെ ഫസ്റ്റ് മിസ്റ്റർ. ഷുഡ് ഐ ലൈക്ക് പോണോ? ഒരു സംശയം. എനിക്ക് സംശയം ലൈക്ക് കയറണോ വേണ്ടെന്ന് എനിക്കൊരു പേടി. ഓക്കെ, അവരുടെ ചുറ്റി ഇങ്ങനെ കറങ്ങിയിട്ടൊക്കെ പോലെ ആരും ഒന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല എന്താ ആരാന്നൊന്നും. Wait, there is a key. Wait, how to get that thing? റൂം എവിടെയാണ്? ഇപ്പുറത്തായിരിക്കും. Oh, that's the key, man. There's the key, guys. Okay, let's see. നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പോയി സംസാരിക്കാം പുള്ളിയോട്. Quiet. Okay, key അടിച്ച് മാറ്റുകയും ചെയ്തു. ലൈക്ക് ആരും അറിഞ്ഞിട്ടുമില്ല. That's so simple. എത്ര സിമ്പിളാണ് ഇവർ ഗെയിം ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത്. Wait. Schmidt, schön Sie zu sehen. Who's that? The what do you want? The basement-ലേക്കുള്ള വഴി. ഇത് നമ്മുടെ നോർമൽ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ. ഇത് ടോയ്ലറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ വന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ കയറാവണം. വെയിറ്റ് ഇവിടെ കണ്ടുണ്ടായിരുന്നു വഴി. ഇവനോടൊന്നും ചോദിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. Stop and give me your paper. Okay, wait. Hi, sir. No. Sollte eigentlich alles in Ordnung sein. Sie müssen hier neu sein. Dieses Must Treppenhaus be ist new, nur für okay. Offiziere. Zu wem wollen Sie? Shit, അതെനിക്കറിയില്ലല്ലോ. Ich muss zu einer Besprechung mit Polizeiführer Wagner. Laut Ihren Papieren sollten Sie zum Polizeiführer Heinrich. Kommen Sie mit, wir klären das jetzt. Shit, no.
No. Okay. What the heck? എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? Oh yeah, information തെറ്റായിരുന്നു. Shit. Review the story. Okay. Wait, ഞാൻ ആ സാധനം ഒന്ന്. By the way, ഞാൻ ചാപ്പി എടുത്തായിരുന്നു അത്? ഇല്ല. സോ വന്ന വഴി തന്നെ തിരിച്ച് കയറാം നമുക്ക്, ബട്ട് അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത്. കീ എടുത്തിട്ട് ഇതുവഴി തന്നെ കയറാൻ കേട്ടോ. മറ്റേ സ്റ്റെയർ കേസ് ഇവിടെ വന്ന് വിട്ടുപോകും. അതിനുള്ള ലൈക്ക് എങ്ങനെ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നില്ല? ലൈക്ക് എന്തായിരുന്നു അവൻ ചോദിച്ചത്? ഓ ഓക്കെ നൈസ്. നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ ഓ എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഈസി ഭയങ്കര സെൻസിബിൾ ആയത് ഇതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ്. ചാബി കിട്ടി. ലെറ്റ്സ് ഗോ ബാക്ക്. സിമ്പിൾ. നമ്മൾ ഏതുവഴി വന്നത്? ഇതുവഴി. ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ദ വേ ഗൈസ്. എനിക്ക് ആദ്യം തെറ്റിപ്പോയതാണ്. കീ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത് എന്തിനുള്ള കീ ആണെന്ന് എനിക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നില്ല കേട്ടോ. വേറെ കാര്യം. വെയിറ്റ്, വി ഹാവ് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ ഒന്ന് നോക്കിക്കോട്ടെ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കണ്ടേ. 24 January 1911 മിനി ആൻഡ് ഓക്കെ റൈറ്റ്. സോ ഈ 4 കാര്യമാണ് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്. ലെറ്റ്സ് സീ. ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ അമ്മ ആദ്യം പൊക്കോട്ടെ. അവരെ ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആവശ്യമില്ലല്ലോ. Personal darf hier nicht weiter. Stopp! Ich sagte doch, wirkt die Gestapo wie ein Kindergarten. Das ist ein Scherz, oder? Nein. ഓക്കെ വെയിറ്റ്, അവൻ്റെ അടുത്ത് പോകണം. habe Sie um Ihre Papiere gebeten, Hey man, Fräulein. what's up? Bitte sehr. അവൻ എന്തായിരിക്കും ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത്? Herr Heinrichs Büro ist im 2. Stock. What's your business with him? Travel? Ich habe Reisedokumente für ihn. Ja, also gut. Gehen Sie. Okay, so അതെനിക്ക് നേരത്തെ അറിയായിരുന്നു. സോ ഈസി. ഫ്യൂച്ചർ എവിടെയാണ്? You know what? ഞാൻ ഓരോരുത്തരുടെ അടുത്ത് പോയി നോക്കാം. അതാണ് നല്ലത്. Ich würde keiner von denen vertrauen. Man weiß nie, wann sie sich gegenseitig. Oh, nice. Okay. Können Sie mir helfen? Ja, was gibt es? Amazing Gamer, hey man, what's up? Madhav sir, what's up? Fischer. Entschuldigen Sie die Störung. Sind Sie Oberst Fischer? Nein, Fischer ist im anderen Zimmer. Ich werde dann jetzt gehen. ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് കോംപ്ലക്സ് പാർട്ട് 2 എപ്പോഴാണ് ബ്രോ? കോംപ്ലക്സിന്റെ പാർട്ട് 2 കഴിഞ്ഞു ബ്രോ. ഇന്ന് ചെയ്തായിരുന്നു ബ്രോ. ഫിനിഷ് ചെയ്ത് ഗെയിം എൻഡായി. നൈസ് എൻഡിങ് ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ. കാണാത്തവർ കാണുക. നല്ല പൊളി ഗെയിം ആയിരുന്നു മാൻ. എക്സ്ക്യൂസ് മീ ലേഡി. നോ ഓക്കെ. അവൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? നമ്മൾ ഫിഷറിൻ്റെ പേര് ചോദിച്ചു. ലൈക്ക് അവൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു പോയില്ല. ഓ, ഓഫീസിൽ നിന്ന് സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്നു. വാവ്, ദാറ്റ്സ് ഗുഡ്. ഓക്കെ. Entschuldigen Sie bitte die Störung, mein Herr. Wie kann ich Ihnen helfen? Coldface, okay. Haben Sie die Werke Valenz gelesen? Ja, das Herbstlied mag ich besonders gerne. Es ist auch einer meiner Lieblingsgedichte. Bitte, hier entlang, Fräulein. Alright, so ഇതാണ് ഫിഷർ. Let's go. Let's start. Yeah. Okay. ഇവൻ അല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. Maybe even അങ്ങോട്ട് കൊണ്ട്. Oh yeah, ഇവൻ തന്നെ. Yes, let's go. Hey, mister. Must be brief. Are you ready to make the exchange? No, you're early. And I'm late for a meeting. I'll have the explosives in a case matching yours. We'll have to make the swap in the war room. Lead the way. No, they're watching me. Use your cover to get into Heinrich's office on the 3rd floor. From there, you can cut across to the north wing and avoid the checkpoints. We shouldn't be seen together. Go now, and I'll meet you in the war room. Alright, so 3rd floorലേക്ക് പോകാനാണ് പറയുന്നത്. So it's on that way. Okay. നമ്മളിങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇത് ലാസ്റ്റ്. ഓ യാ, ഇത് ടോപ്പ് ഫ്ലോർ ഇനിയുണ്ട്. റൈറ്റ്, ബിക്കോസ് കുറച്ച് മുമ്പേ കണ്ടത്. Guten Abend. Kann ich Ihnen behilflich sein, Fräulein? Ja, ich habe Reisedokumente für Herrn Heinrich. Ist er da? Nein, er ist momentan
In einer wichtigen Besprechung. Sie können gerne in seinem Büro warten. Er kommt gleich zurück. Okay. നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ആശം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം എടുക്കാനുണ്ടോ ഇവിടുന്ന്? ഓയാ. What is this? Investigation in the missing explosive armory. Oh, അവർക്ക് നേരത്തെ അറിയാം ലൈക്ക് എക്സ്പ്ലോസീവ് മിസ്സിംഗ് ആയെന്ന്. വാ. പക്ഷെ ആശാന് സംശയം ഉണ്ടോന്നൊരു Ich habe Sie noch nie gesehen. Seen you before. Oh shit. Darf ich fragen, was Sie an meinem Fenster Doing so at my window? Just കാറ്റ് കൊള്ളാൻ വേണ്ടി ഒന്നാണ് സർ. Verzeihung, Herr Kommandant. Ich wollte gerade nur etwas frische Luft schnappen. Ich bin Gerda Schneider. Ich komme aus Berlin, um Ihnen Ihre Reisepapiere zu bringen. Fräulein Schneider. Ich habe auf Ihren Auslandsstudium gehört. Es war in Cambridge, oder? Ja, das ist richtig. Wenn es Ihnen jetzt recht ist, kann ich Ihnen Ihre Reisepapiere zeigen. Okay, പെട്ടുപോയെന്ന് തോന്നുന്നു. Vishnu, hi bro. Hello. Okay, thank you. Danken mir sehr noch nicht. Fräulein Schneider. Now, if you will indulge me, perhaps we can converse in English. As you know, I'm sure practice makes perfect. Yeah, okay, thanks. That's great. Bitte. Because എനിക്ക് ഫ്രഞ്ച് ഒന്നും അത്രയ്ക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ലായിരുന്നു. You know? Have a seat. Thank you. Right. So, Herr Gruber sent you to arrange for my departure. I am flattered. Uh-huh. Oh shit. Wait. Oh. Yes. Herr Gruber wanted you back in Berlin. Did he, Fräulein Schneider? I don't know. And I thought it was Herr Spiegel that sent you. I don't know, like maybe... Oh well. The only constant is change. All we can do is adapt. You look so serious. Yeah. Let us drink. To my return to the fatherland. The French deserve each other. Cheers. Okay. But my God! I will miss the cuisine. Take the ortolan. That tiny, delicate songbird. Its eyes poked out so that it can gorge. What the fun? അവനെന്ത് ചൂടാക്കുവാണോ? അതെന്ത് ചെയ്യണേ? And then it's drowned in cognac. See, I told you. Ingenious. I'm not sure what I will miss more. Savoring the sweet flesh or watching it thrash to death. Oh shit. Okay. But put it down, man. There is one thing of which I am certain. Watching your son flail as he drowned under my boot gave me the greatest pleasure of all. Rousseau! The fuck? Okay. Pen it. Okay. Okay. Rest in peace, man. Rest in peace. Oh my God. ഇതിലെ എല്ലാവരുടെ കണ്ണുണ്ട് ലൈക്ക് വാമ്പയർ പോലത്തെ ഒരു ഫീലാണ്. It's enough. For my son. Okay, that's enough. It's for me. മൂന്ന് റൗണ്ട് സ്റ്റാബ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ആശം കഴിഞ്ഞു. കൈയൊക്കെ നിന്ന് തുടയ്ക്കുക ആൻഡ് ഇവിടുന്ന് മുങ്ങാം. ഓക്കെ, ഒന്ന് അവിടുന്ന് പോകാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് പോവാം. ഓക്കെ, ഞാൻ ചാടത്തെ പുറത്തേക്കൊന്ന് മീറ്റ് ഫിഷർ. ഓക്കെ, ഫിഷറിനെ മീറ്റ് ചെയ്യണം. ഓ വെയിറ്റ്, ഇതുവഴി പോകാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ആരും നമ്മളെ കാണൂല. ബട്ട് റൂഫ് ടോപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് കുറേ ആൾക്കാർ കാണും. ഒത്ത
Wait. No. Avez-vous vu s'il portait des armes? Madame, votre vigilance a sauvé. Alright, easy. Okay. Hi. Die gewünschten Berichte aus Berlin sind gerade gekommen. Danke. Ich werde sie mir schnellstmöglich ansehen. Shit. In Ordnung. Schnappt den Spion! Was hat das zu bedeuten? Es wird Sprengstoff aus dem Munitionslager. 7 wurden zuletzt in der Nähe gesehen. Das ist doch lächerlich. Ich glaube, jemand wurde umgebracht. Zeigen Sie alle Ihre Papiere vor. Irgendeine Ahnung, wer den Überfall heute Nacht? Let's go. Hopefully. Überfälle verstärkt. Muss man sich darum wohl Sorgen machen? Nein, noch nicht. Everything is good. Halt! Give me a paper immediately. Okay, sir. Na, bitte. Damn it. Ist das Blut an Ihrem Ärmel? Ja. Ich fürchte, das ist Tinte. Heute ist einer dieser Tage. Legen Sie Ihre Aktentasche zur Inspektion auf den Is Tisch. your briefcase okay? They already checked it. Okay. Die Tasche wurde unten überprüft. Fräulein, Okay. Ihre Tasche! Sofort! എനിക്ക് തോന്നിയായിരുന്നു കേട്ടോ അവൻ തന്നെയാണോ എന്നൊരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക്. Shit, okay. Let's go. You never disappoint. We've been compromised. The whole Right. bloody place is on alert. They captured our contact. Tell me you made the switch. Yes, I have the explosives. Then we're staying on mission. We'll rendezvous in the courtyard after you plant the charters. Alright, നമ്മൾ ഇവിടെ മുങ്ങാൻ പോണം. Wait. Have to be quiet. Shit, man. എങ്ങനെ like slowly. So, എങ്ങോട്ടാ പോണ്ടേ നമുക്ക്? Good. Ich schicke in Kürze ein Verhörteam, das sich um ihn kümmert. Shit, എനിക്ക് എങ്ങോട്ടാ പോണ്ടേന്ന് പോലും ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല ലൈക്ക്. എക്സ്പ്ലോസീവ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും ബട്ട് അത് ഇങ്ങോട്ടാണോ അത്? Too exposed. Is that the vehicle? ഇത് വീണ്ടും ഉള്ളിൽ കയറും ഇവിടെ അല്ലല്ലോ. Are you serious? Like, oh wait. Too risky. Shit. Okay. Wer ist da? Ich sehe einen. പണി കിട്ടി. കയറാൻ പറ്റും ഇങ്ങോട്ടില്ല. ഓക്കെ. Oh shit, damn it. Nova, hey man. Okay, explosives in the north. Okay, friendly fire ആയിരുന്നു അത്. ഷിറ്റ്, ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു പോലും ഇല്ല. എനിവേസ് okay. Fuck it. Okay. Too risky. Come on, reload, damn it. The dog's also video dog.
എവിടെ? Thought you could use a hand. We need to get to the north gate and plant the charge. Okay, I'm trying. Wait. Oh, come on. Alright, just run. Just run. Where is that thing? Okay. The thing. Ooh, yeah. ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് യൂസ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നല്ലേ, ഞാൻ മറന്നുപോയി സംഭവം. ബട്ട് എങ്ങോട്ടാ പോകണ്ടേ, അതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത്. ഓക്കെ വെയിറ്റ്, ഓ വെയിറ്റ്, അമ്മമാർക്ക് ഡൗട്ട് അടിച്ച് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. സോ റൈറ്റ്, മാക്സിമം അവരുടെ കണ്ണിൽ പെടാതെ പോകാൻ നോക്കാം. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ വന്ന സ്ഥലം തന്നെയല്ലേ? ഓ യെസ് യെസ് യെസ്. ഓക്കെ, അവനെന്തോ ഡൗട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അതൊന്നും ലൈക്ക് ടോപ്പിൽ കൂടി പോകാൻ പറ്റുമോ? ഓ യാ, ഉണ്ടുണ്ട്, വഴിയുണ്ട്. ഓക്കെ, എവിടെയായിരുന്നു ആ മറ്റേ സ്ഥലം? ഞാൻ പോലും കണ്ടില്ല. ഓക്കെ, കണ്ടില്ല അമ്മ. ഓ നൈസ്. ഈസിലി മൂവ് ചെയ്യാം. എങ്ങോട്ടാ പോകേണ്ടത്? Okay, I think this is the place. Oh, face shot ആയിരുന്നത്. Okay, explosives on the north gate. Okay, shit. ഓ, അവൻ തന്നെയായിരുന്നു, ഒറ്റ ആളേ ഉള്ളായിരുന്നു ഇവിടെ. നൈസ്. സാധനം വെക്കാം. ഓക്കെ, അടുത്ത എവിടാണ്? അപ്പുറത്താണോ? ഓക്കെ. ഓ, ഇത് ഷിറ്റ്, പണിയാവും. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് അപ്പ് ദെയർ, ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലാണ് ഗൈസ്. കുറച്ച് ഓ ഷിറ്റ്, കണ്ടില്ല, ഭാഗ്യം. ഓക്കെ, he's coming. Someone is coming. Damn it. സൗണ്ട് കേട്ടോ വരില്ലല്ലോ? അല്ല. ഓക്കെ, ഗുഡ്. സോ ഐ എം ഗോയിങ് അപ്പ് സ്റ്റെയർകേസ്. അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് right, easy. What is this? Thank you. Awesome. Okay, നമുക്ക് പോകാനല്ലോ. വെയിറ്റ്, ഇവിടെ കവർ ചെയ്യട്ടെ. Damn, ഇത് ഇച്ചിരി Rash Gaming. Yo bro, what's up man? Welcome to bro. Too risky. Yeah, so എനിക്ക് പോകേണ്ടതല്ല ആ ഒരു ഗേറ്റിൻ്റെ അടുത്താണ്. അവിടെ ഓൾറെഡി 2-3 കറങ്ങുന്നുണ്ട്, 2-3 പേര്. നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് പോയി? പോയോ? ഓക്കെ, ജമ്പ് ഓർ വാട്ട്? ഷിറ്റ്, അമ്മ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു, പിന്നെ എങ്ങോട്ട് പോയെന്നൊരു ഐഡിയ ഇല്ല.
Okay. It's time, boys. Let's go. Whew. Oh, come on. Now it's up to you and your team, Daniels. Okay. Damn, Silent Night trophy. You're late. Yeah? We should go now. Hold your fire till they blow the gates. ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് കുറച്ച് ലോങ് ആയി പോയി കേട്ടോ. All right, that's our signal. Let them have it! Let's go, fellas. Can't hold that garrison without us. Better hurry! Guys won't go down without a fight! Grenade out! നമ്മുടെ ആൾക്കാരാണോ? ഓ അല്ല നമ്മുടെ ആൾക്കാർ. നൈസ് ഗ്രനേഡ് അടിപൊളി പൊളി. അവിടെ എൻ്റെ ഇനി ഉണ്ടോ ഇല്ലെന്ന്. ആരാണ് അവിടെ നിന്ന് അടിക്കുന്നത്? Good. Nice work. Get your ammo, Daniel! Watch their muzzle flashes! Let them have it! Easy. അവൻ ഇവിടെ ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. Let's go. എൻ്റെ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരാണ്. It's a friendly wow. Damn. Take a little shot. Wow. Make it to the garrison! What the fun? Are shooting. From behind. I need more ammo, sir! Heads up, Daniel! First aid kit here! Hit him down! Oh, stay there. Stay low. Stay low. Oh. Okay, nice. Very nice. Friendly, goddamn it! ഇവർക്കെല്ലാം ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കണോ? Keep moving! Wow, nice. Very nice. Nice work. Keep advancing! Okay, hello, mister. What's up? Good. APC incoming! Oh shit, then. Target's on the second story! Stick to cover! Alright. Easy. Oh, nice. Stay low, stay low, stay low, stay low. Oh, wait. What is that? First aid kit's ready! Keep the cover! Nice work. കാണുന്നുമില്ല. Alright, easy. Keep low!
കുറച്ചുകൂടി വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ട് തീരുവോ? Wait. Where's my gun? And the sniper never put. I mean, sniper. Every day I keep it. Thank you. And the car and the kitchen and who's that next one? Who's another one? Daniel, I got ammo. Okay. Let me know their position. Oh, there's one guy. Come on. Okay, good. One down. Where's another gun? Oh shit. First aid kit here! We have to meet the Crowley and set up defensive position. There's a fight like hell to hold the garrison. Old boy, this is stuck out. Send it this way! Here! Thank you. Nice. Crowley! Thank you. Garrison's almost clear. It's not over yet. The Germans will So, നമ്മൾ എല്ലാവരും കസ്റ്റഡി എടുത്തിട്ടുണ്ടോ? എന്താ സംഭവം? നമ്മുടെ ആൾക്കാരല്ലേ? Okay, clear the building. Okay. Just follow ചെയ്താൽ മതി പുള്ളി. ഓട് ബൈ. പക്ഷേ എന്താ സ്ലോ ആണ്. Alright, I'm following him. Jerry's still inside. We have to take him out. Alright, okay. Los! ഇത് കുറച്ച് ലോങ് ആയിരുന്നു ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് കേട്ടോ. Say hi man, what's up? RIP മീനാക്ഷി man, എത്ര പ്രാവശ്യം ചാടേണ്ടി വരും. ചാട് മേനൊരു മിലിറ്ററിക്കാരൻ്റെ ടേബിൾ ചാടാൻ അറിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ നാണക്കേടാ. Shooting at me, man. From where? Who's shooting at me? Area clear! That's my guy, okay. Daniel, Sussman, head upstairs and secure the second floor. We'll clear out the rest down here. Second floor is up, okay. Wait, what? This is the one we asked. എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല സെക്കൻഡ് ഫ്ലോർ ആണെന്ന്. Oh shit. What the fun? Right, easy. On the floor, Fritz. Okay, എല്ലാവരും surrender ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. That's nice. We need some ammos. Gotta set up defenses. Germans will be here soon. We'll see them coming from here. Alright. എല്ലാവരും surrender ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. That's awesome. ഇവിടുന്ന് അമ്മ ഷൂട്ട് ചെയ്തു കേട്ടോ കുറച്ചു മുമ്പേ. Like The whole city's fighting back. We're almost there. Alright. They're throwing smoke down the street. Oh yeah, I saw that. Here they come. Daniel's aim for the driver. Everyone else, wait till they're in range. Nice shot. You end up no. Nice. Got the first aid kit. MG's open fire. ആരാണ് ഓപ്പൺ ഫയർ ചെയ്യുന്നത്? കണ്ടു നേരെ നിൽക്കുന്നു. Flamethrower in front. Oh, another one. മൂന്നെണ്ണം മിസ്. God damn it. Take out that flamethrower. Oh, headshot just missed. Snipers from the building across the set. ഞാൻ കണ്ടില്ല ഏതാ സ്നൈപ്പേഴ്സ് എവിടാണ്. Oh yeah, saw that. They're getting too close.
I know. Enemies in front, use your Molotovs. R1, okay, here we go. First aid kit here! Half-track's coming across that Throw the grenade! What the heck? And he shot it, yo. Like, wow, that's awesome. Like, yeah, full The whole cover city's shield. fighting back. We're almost there. Wait, Thank you. They're throwing smoke down the street. And then നേരത്തെ കണ്ടതാണ്, you know. Here they come. Daniels, Oh, aim for the slow-mo. truck. കൊള്ളാലോ slow-mo, അടിപൊളി. Everyone else, wait till they're in range. Nice shot. Thank you, sir. But the thing is, like, headshot എടുക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. MG's Stop open shooting. fire. What? Really? Keep him off that bridge. Oh yeah, just missed. He's dead or what? Like, I can't do it. Oh, just missed. Flamethrower in front. Throw the grenade! Grenade! Take out that flamethrower. Over here! Flying in! Okay. Come on, damn it. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് മാറും. Like, movements ചില സമയത്ത്. Oh, damn! ആ സൗണ്ട് കേട്ടോ, guys. That's it. എന്ത് ബാക്കിയുള്ളത്? എന്റെ പൊന്നോ, ഓ ദാണ്ട മണ്ടയ്ക്ക് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ അവിടെ നിൽക്കുന്നു. സ്നൈപ്പർ. ആ കള്ളാ. That's it. Okay, മണ്ടയ്ക്ക് ടോപ്പിലുണ്ട്. Grenade out! I need more. Thank you. Snipers ഇനിയുണ്ട്. Half-track's coming across that far bridge. Take out that half-track turret. Oh wait. Lob it a grenade! Alright, easy. Health ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കട്ടെ, ready ആക്കട്ടെ. ഇത് കഴിയാറായി കേട്ടോ. They're making a push. Use Molotov cockpit. What the fun, man? എവിടെ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നേ? Easy. I want to take risk. Panzer Shreks! Toss it out a grenade! Damn it. That's it. കഴിഞ്ഞോ? ഇനിയുണ്ടോ? Grenade out! എന്റെ പൊന്നോ. സമ്മതിക്കണ. Therapist man, what's up man? Welcome to Lesson bro. RIP. ഇനി എത്ര RIP? Oh wait. ഞാൻ ചത്തിട്ടില്ല. അത് അതിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു അതല്ലേ? I thought I'm dead എന്നാ. എന്റെ പൊന്നോ. എനിക്ക് വയ്യാന്ന് തോന്നുന്നു. Shoot! Daniel, grab that Panzer Shrek and take out that I'm trying, like, move ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക. വളരെ സ്ലോ ആണ് ഇത്. Alright. Holy moly! Alright. Shoot. Retreat! It's our team! We did it! We pushed them back! അമര് പോയി. Okay. Run. ചാട് ബൈ. Okay. We did it, Daniel. That's it. Rally with your squad. Okay, squad എവിടെ? Rally. എവിടെ? Okay. ഒരു യുദ്ധം ജയിക്കുമ്പോൾ എന്തൊരു സന്തോഷമായിരിക്കും അല്ലേ? കട്ട്സീൻ ഒക്കെ സ്മൂത്ത് ആണ് കേട്ടോ. Outstanding work, boys. Outstanding. ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഗെയിമിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് കട്ട്സീനിലേക്ക് The വരുന്നത്. ghost forces are entering the city. Looks like we might get that champagne and caviar after all. Hey Daniels, you still think there's a young gal looking for a handsome GI? Sorry, buddy. That was just to boost your morale. Now he tells me. Wow.
City of പടക്കമായിരുന്നു Lights. അത്. By the way, സമയമായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് സ്ട്രീം. സോ മിക്കവാറും അത് ഞാൻ ഹാഫ് ആൻ അവർ ലേറ്റ് ആക്കുമായിരിക്കും. There's no turning back. France has reclaimed ഇത് കുറച്ച് ലോങ് മിഷൻ ആയിരുന്നു. 51 മിനിറ്റ്സ്. ആക്ച്വലി ഞാൻ കുറച്ച് ഇടയ്ക്ക് ചത്തത് കൊണ്ടാണ് ടൈം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത്. ബട്ട് എന്തായാലും കുറച്ച് ലോങ് ആയിരുന്നു. That's what Turner's for. ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. എനിക്ക് സംശയം. Campaigns and KV, okay. Taking the garrison and helping to liberate Paris is something I'll never forget. Hell, I think I might have seen Pearson smile. We're going to ride this momentum all the way to the Rhine. Okay. Boom. Damn. Alright, so next one നമുക്ക് ഉള്ളത് ഇനിയുണ്ട് സ്റ്റോറീസ് കേട്ടോ. I thought like ഇത് ലാസ്റ്റ് ആയിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് നാളെ ചെയ്യില്ലല്ലോ അല്ലേ? നാളെ വ്യാഴാഴ്ച ദിവസം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ബട്ട് ഇനി വരുന്നത് നമുക്ക് സൺഡേ, മൺഡേ, ട്യൂസ്ഡേ, വെനസ്ഡേ ഈ 4 ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. എന്തായാലും അതിന് മുമ്പ് സ്റ്റോറീസ് ഫിനിഷ് ആവും തോന്നുന്നു. ലെറ്റ്സ് സി. റേറ്റിംഗ് എനിക്ക് ഞാൻ 7 ലൈക്ക് 10ൽ 7 കൊടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ. ലൈക്ക് ഇന്നലത്തെ അത്ര ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു, ബട്ട് കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. അത് ദിൽ വാലെ പൂച്ചേ ദേന ചാഹോ വാട്ട് എന്താണ് സംഭവം? മറ്റേ ട്യൂൺ ഇട്ടതാണോ? വാവ്. ന്യൂ ഗെയിം. ഹായ് ബ്രോ, വാട്ട്സ്ആപ്പ്. പുള്ളിയുടെ ഡീപ്പൊക്കെ മാറ്റിയില്ല. നൈസ്. ഫിഫ ഇനി എപ്പോഴാണ്? ഫിഫ ബ്രോ ഞാൻ നോക്കട്ടെ. ആക്ച്വലി 24 hours സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് നേരം കളിച്ചാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്. സോ ബ്രോ കോംപ്ലക്സ് പാർട്ട് 2 പൊളിച്ചു മാൻ. നൈസ്. താങ്ക് യു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് മാൻ. താങ്ക് യു മാൻ. റേറ്റിംഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എനിവേസ് ചെയ്യാൻ 29 ലൈക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള ലൈക്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ പോയെന്ന് എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട് ഗൈസ്. ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക. ആയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. ആൻഡ് നമുക്ക് അടുത്ത ലൈവ് സ്ട്രീം നമ്മുടെ THXൽ മീറ്റ് ചെയ്യാം. അവിടെ നമ്മൾ ഫോർട്ട്നൈറ്റ് കളിക്കുന്നതായിരിക്കും. ആർക്കെങ്കിലും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമ്മുടെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് ഓൾറെഡി അവിടെ ഉണ്ട്. ഫിഫ കളിക്കുമോ? ഫിഫ ഞാൻ നോർമൽ ആവറേജ് കളിക്കുക. അത്രയും പ്രോ പ്ലെയർ ആയിട്ടൊന്നും ഇല്ല. ഇവിടെ കുറേ പ്രോ പ്ലെയേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ അല്ല അത്രയും കളിക്കാനല്ല, കുറവാണ്. ഇടയ്ക്ക് ഒരു മൂഡ് വരുമ്പോൾ ഫിഫയും കളിക്കാറുണ്ട്, ബെസ്സും കളിക്കാറുണ്ട്. ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ മൂഡ്. അതാണ്. എനിവേസ് ഞാൻ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ് ഗൈസ്. ഓക്കെ, അടുത്ത ലൈവ് സ്ട്രീമിൽ വരാം. THX ചാനലിലായിരിക്കും ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അവരുടെ ചാനൽ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചെക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഞാൻ അവിടെ ലൈവ് സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, എനിക്ക് പക്ഷേ ജലദോഷം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. എനിവേസ് ഗൈസ്, ടേക്ക് കെയർ. I see you soon. Other guys, bye. Take care. Peace.